The best defense, early detection. Prostate cancer can usually be found in its early stages by having a prostate-specific antigen, or PSA blood test, and a digital rectal exam, DRE. Talk to your doctor about what's right for you. Your doctor should offer you the PSA blood test and DRE every year starting when you are 50. Talk about the benefits and limitations of testing with your doctor so that you can make an informed decision about testing. If you are at high risk for prostate cancer, or if you are African American or have a father or brother who had prostate cancer at a young age, you should begin having these tests at age 45. Cancer iti bara, sino dagiti agpeggad. Dagiti tattao nga agsigsigarilyo ti adaan iti kangatuan ang panagpeggad iti panakaadda kadakwada ti cancer iti bara. Yung daduma pay sakit a mainaig iti tabako kas kuma iti sakit iti puso, stroke, ken emphysema. Ti panagsigarilyo ti makaiga po iti nasuro ka 80% iti amin na cancer ti bara. Dagiti daduma paya bambanag amang iti peggad ket iraman dati panakaibuyang iti radon ken asbestos. Particular kadagiti agsigsigarilyo. Lung cancer. Who is at risk? People who smoke are at the greatest risk of getting lung cancer and a host of other tobacco-related diseases such as heart disease, stroke, and emphysema. Smoking is responsible for more than 80% of all lung cancers. Other risk factors include exposure to radon, asbestos, particularly for smokers. Ti kasamayan na defensa, prevention. Ti cancer iti bara, ti may sa kadagiti sa magmamanoa cancer, mabuli na mapreventaran kaputa masansan ang maigapu, daytoy iti panagsigsigarilyo. The may sak nga agsigsigarilyo, kidawed iti doktor wenno nurse mo at tulungan da kang agsardeng. No di ka agsigsigarilyo, saan mo nga irugi? Kung dagiti gagayem, kaya ipatpateg mo, kaya agsigsigarilyo da, mabalin mo at tulungan ida nga agsardeng. Para iti tulong tatlong makasardeng iti panagsigarilyo, umawag iti 1-800-ACS-2345. The best defense, prevention. Lung cancer is one of the few cancers that can often be prevented because it is usually caused by smoking. If you are a smoker, ask your doctor or nurse to help you quit. If you don't smoke, don't start. If your friends and loved ones are smokers, you can help them quit. For help quitting, call 1-800-ACS-2345. Ti cancer ti colon. Sino dagiti agpeggad? Kaduan kadagiti cancer ti colorectal, wenno adda maawawagan iti cancer iti colon, ket masarakan kadagiti tattao na tatayangan ng 50. Dagiti tattao nga addaan iti personal, wenno pakasaritaan ti pamilyada iti daytoy sakit, wenno addaan kadagiti polyps iti colon, wenno kerret, wenno inflammatory bowel disease, ket addaan iti nangat-ngato atukad ti peggad ngem iti gagangay populasyon. Ti dieta wenno makan, akaduan na ket nataba, nangruna iti aggapo iti ayo, ti sobra kinadagsen, ti panagsigarilyo, kinti di unay panaggungunay, ket mabalin at mangipangato iti tukad ti peggad, ti maysa a tao iti kastoy a sakit. Colon cancer. Who is at risk? Most colorectal cancers, commonly known as colon cancers, are found in people over age 50. People with a family or personal history of disease or have polyps in the colon or rectum or inflammatory bowel disease are at greater risk than the general population. A diet mostly of high-fat foods, especially from animal sources, being overweight, smoking, and being inactive also increase a person's risk for this disease. Ti kasamayan na defensa, prevention kinasapa apo nakatakwat. Ti cancer iti colon ket kadarato o mangrugi iti polyp. Ti panag-examine ket mabalin ang magsalvar kadigiti biyag babaen ti panakatakwat kadigiti polyp. Sagbay nga agbalin digitoy a kanseroso wenno pagkaigapwan ti cancer. Dagiti pre-canceroso a polyp ket maikat mabalin na papreventaran ti cancer.
Babaen ti panangan iti dieta ang nabaknang, kadagiti frutas ket natnateng, mabalin ang maibaba ti peggat iti cancer iti colon. Rekomendar ti American Cancer Society ti maysa kadagitoy 5 a pagpilian iti examen para kadagiti amin sa tao nga agedad 50 kinagpangato. Tinawen a fecal occult blood test wenno FOBT, kada 5 atuwen a flexible sigmoidoscopy. Tinawen nga FOBT ken kada 5 atuwen a flexible sigmoidoscopy. Nasamsamay ng iti anyaman kadagiti ang muna a 2 a pagpilian. Kada 5 atuwen a contrast barium enema. Kada 10 atuwen a colonoscopy. Mabali na matulungan na kayo iti doktoryo tapno mapanunot yo iti maysa nga informado a desisyon maipapan iti kasamayan a metodo ti panaka-examen a para kengka. No sikaken adta iti nangat-ngato tukat iti panagpeggad iti cancer iti colon, magiinuman kayo iti doktoryo, may papan iti sabali nga schedule ti panagpa-examine. The best defense, prevention and early detection. Colon cancer almost always starts with a polyp. Testing can save lives by finding polyps before they become cancerous. If precancerous polyps are removed, colon cancer can be prevented. Eating a low-fat diet rich in fruits and vegetables may also lower the risk of colon cancer. The American Cancer Society recommends one of these 5 testing options for all people beginning at age 50. Yearly fecal occult blood test, or FOBTs, flexible sigmoidoscopy every 5 years, yearly FOBT and flexible sigmoidoscopy every 5 years, preferred over either of the first 2 options alone, double contrast barium enema every 5 years, colonoscopy every 10 years. Your doctor can help you make an informed decision about the best testing method for you. If you are at high risk for colon cancer, talk with your doctor about a different testing schedule. Ti kasamayan na defensa kontra iti cancer. Nasapa apan nakatakwat. Ti pan nakatakwat iti cancer, sakbay nga agwaras, ti mangted iti kasamayan at tsansa, tapno makaramit ka iti pamuspusam para iti daytoy. Ti panangam mo kadagitoy cancer, ket no kasano mapreventaran dagitoy, wenno no kasano matakwatan anasapa, ket mabalin a masalbar na ti biag mo. Dagiti cancer kadarato, akumkumpet kadagiti lalaki ket ti cancer iti kudil, iti prostate, iti bara, ken iti colon. Ti panagam mo kadagitoy cancer, ken no kasano mapreventaran dagitoy, wenno no kasano matakwatan anasapa ket mabalin a masalbar na ti biag mo. The biggest defense against cancer, early detection, finding cancer early before it has spread, gives you the best chance to do something about it. Knowing about these cancers and how they can be prevented or found early can save your life. These cancers that most frequently affect men are skin, prostate, lung, and colon cancers. Knowing about these diseases and how they can be prevented or found early can save your life. Kanser iti kudil, sino dagiti agpeggad? Dagiti tao na pudpudaw, nagrunan dagiti addaan iti Ulandes wenno labaga buok, ket addaan iti nangat-ngat o tukad ti peggad iti kanser iti kudil, no idilig kadagiti tao nga addaan iti napugpugot a kudil, nupay amin nga adto ti panawenda a main-inaran iti init ken agpeggad. Dagiti tao nga addaan kadagiti asideg a membro iti pamilya, nga naaddaan iti melanoma, ken dagiti naaddaan iti nakaru a panakauram iti kudil, iti kainaran sakbay iti tadateng iti edad 98, ket addaan iti nangat-ngado a tukad ti risgo para iti daytoy a tipo ti kanser iti kudil. Skin cancer. Who is at risk? People with fair skin, especially those with blonde or red hair, have a greater risk for skin cancer than people with darker coloring, although anyone who spends a lot of time in the sun is at risk. People who have had close family members with a melanoma and those who have had severe sunburns before the age of 18 are at a higher risk for this type of skin cancer.